Hello everyone. In the previous lecture, we have finished our last chapter, Solvents, Solutions, Acids and Bases. Let's have some review of that chapter. We started with the smaller definitions, solute, solvent, solvation, solution, all those concepts we discussed. Then we seen the donor and acceptor properties of the solvents. After that, we discussed about the molten salts and the applications of molten salts in the field of metallurgy and electrochemical processes. After that, we discussed about purity of the solvents. We seen which factors are there which can act as impurity in the solvents and how to remove those impurities. We seen how to remove the water. We seen how to remove oxygen and different types of impurities from the solvent. We can use distillation process at several times. We can pass nitrogen through the solvent to remove oxygen. Okay, several processes were there. Then we move to the concept of acids and bases. The first concept was solvent system concept or auto-ionization concept. As per this concept, acid is a substance which increases the concentration of positive ion of the solvent. Positive ion means cation. On the other hand, base is a substance which increases concentration of negative ion, that is anion of the solvent. The main drawback of this concept was that it cannot be used in the absence of solvent. It is fully dependent on the solvent used in the process, and that's why in the absence of solvent we are unable to use this concept. To overcome the problem, the next concept was introduced, that is Lux flood concept, which is also called as oxide ion donor acceptor concept. As per this concept, acid is a substance which accepts oxide ion and base is a substance which donates oxide ion, which produces the oxide ion. Then we seen the Lewis concept, which is one of the important theories of acids and bases. Acid is a substance which accepts the electron and form coordinate bond with the base. Base is a substance which donates electron pair and form coordinate bond with the acid. As per this concept, all the cations are acids, all the anions are bases. The one of the advantage as well as limitation of this concept is that it is very broad. It can be applied to almost every substance. But many acids and bases are not having significant acidity or basicity as per the concept. After the Lewis concept, we seen the generalized acid-base concept. In that we discuss about the acidity, which implies to the positive character, and basicity, which implies to the negative character. Then we seen the leveling and differentiating solvent. The general rule that we discussed here was acids are leveling solvents for bases and differentiating solvent for acids. On the other hand, bases are leveling solvents for acids and differentiating solvents for bases. जेव्हा दोघं सारखे असतील सोल्यूट ॲज वेल ॲज सॉल्व्हेंट तेव्हा आपल्याला डिफरन्शिएटिंग इफेक्ट मिळेल.
आणि ज्या वेळेस दोघं विरुद्ध असेल, म्हणजे सोल्यूट ऍसिड असलं तर सॉल्व्हंट बेस किंवा सोल्यूट बेस असलं तर सॉल्व्हंट ऍसिड, असे जेव्हा विरुद्ध असतील त्यावेळेस आपल्याला लेवलिंग इफेक्ट मिळतो. After the leveling and differentiating solvent concept, we discussed about the co-solvating agents. These are the substances which increases solubility of the solute, which increases the solvation process. After co-solvating agent, we discuss about hard and soft acids and bases. Hard acid is strong acid in the general sense. Soft acid is weak acid. On the other hand, hard base is weak base and soft base is strong base. Okay, so in the hard and soft acids and bases, we see in the Pearson's concept. Then we see in the theories of hard and soft acid and bases. The theories were electronic theory, pi bonding theory and Pitzer's theory. And lastly, we discuss about the applications and then limitations of this HSAV concept. So this was the end of this chapter. Now let us solve some multiple choice questions based on this. So for that I will minimize the screen. See the first question. According to solvent system concept, the compound which gives cation of solvent is. So what could be the answer of this question? We just seen in the summary of this chapter. As per the solvent system concept, the compound which gives cation of solvent, cation is the positive ion of the solvent, is called as, yes, it is acid. Acid implies to the positivity. Okay. Next question. Again, the second question is based on the same concept, that is solvent system concept. According to solvent system concept, the compound which gives anion of solvent is. See, in the first question we were asked the cation of solvent, it was acid, and now we are asked anion of the solvent, so obviously it is the base. Next question. According to solvent system concept, neutralization is. See, in almost every concept we have discussed about neutralization process. It is very important reaction, neutralization. So as per the solvent system concept, what is neutralization? Find out the definition in 4 of this concept, these options. First option given is reaction between acid and base to give salt. Second option is reaction between acid and base to give salt and solvent. Third is reaction between acid and base to give water. And D, reaction between acid and base to give base. So what is the correct option out of this? See, in the neutralization process there is formation of salt. Okay, there is formation of salt, but along with salt there is again formation of solvent as per the solvent system concept. Solvent सुद्धा इथे तयार होत असतं.
So the correct option out of these 4 options is option number B. That is reaction between acid and base to give salt and solvent. एक जनरल सेन्स मध्ये जर आपण याच्या डेफिनेशन बघितल्या, न्यूट्रलायझेशन म्हणजे काय? रिएक्शन बिटवीन ऍसिड अँड बेस टू फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर म्हणतो आपण, है ना. पण ते वॉटर केव्हा असतं? ज्यावेळेस सॉल्व्हंट वॉटर असेल त्यावेळेस वॉटर तयार होतं. इतर सॉल्व्हंट असतील तर त्यावेळेस ते जे काही सॉल्व्हंट असेल ते सॉल्व्हंट तयार होत असतं. त्यामुळे आपण ऑप्शन बी याच्यामध्ये करेक्ट ऑप्शन निवडलेलं आहे. See the next question. Oxide ion donor is base. This is according to. आता ऑक्साइड आयन डोनर ऍक्सेप्टर कॉन्सेप्ट म्हणजेच कोणता कॉन्सेप्ट? इट इज द लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट. सॉल्व्हंट सिस्टम मध्ये आपण ऑक्साइड आयनचं काही बघितलेलं नाही. त्याच्यात आपण कटायन आणि अनायन ऑफ द सॉल्व्हंट हे बघितलेलं आहे. लेविस कॉन्सेप्ट मध्ये इलेक्ट्रॉन पेअर्ड डोनर किंवा ऍक्सेप्टर हा कॉन्सेप्ट यूज केलेला आहे. ब्रॉन्स्टेड मध्ये तिथे प्रोटॉनचा कॉन्सेप्ट आहे, H प्लस आयन डोनर किंवा ऍक्सेप्टर. ऑक्साइड आयन डोनर ऍक्सेप्टर, इट इज द लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट. As per this concept, oxide ion acceptor is acid and oxide ion donor is base. So correct option is option C, lux flood concept. See the next question. See, again similar question based on the same concept. Oxide ion acceptor is base according to. Acceptor, oxide ion acceptor म्हणजे कोण असतो? It is the oxide ion acceptor हा ऍक्च्युली ऍसिड असतो. या इथे बेस झालेला आहे. मला वाटतं पुस्तकामध्ये आहे का तसं काही? There must be acid, not base. Oxide ion acceptor is acid. This is according to Lux flood concept. Next question. Electron pair acceptor is acid. आता ही फार जुनी डेफिनेशन झाली आपल्यासाठी, है ना. हा कॉन्सेप्ट काही नवीन राहिलेला नाही. इलेक्ट्रॉन पेअर्ड डोनर किंवा ऍक्सेप्टर हे कशात आपण बघतो? इट इज अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट. Electron pair acceptor is acid and electron pair donor is base. So the correct option is option B, Lewis concept. Let us see the next question. Question number 7. Electron pair donor is base. Again same concept. This is according to Lewis concept. Electron pair donor acceptor हे आपण लेविस मध्ये बघतो. So again the answer is option B, Lewis concept. See the next question. Combination of ions or molecules of solute with solvent. Okay, this is important question concept.
कॉम्बिनेशन ऑफ आयन्स और मॉलिक्युल्स ऑफ सोल्यूट विथ सॉल्व्हेंट. सोल्यूट आणि सॉल्व्हेंट या दोघांच्या आयन्सचं किंवा मॉलिक्युल्सचं जे कॉम्बिनेशन असतं त्याला काय म्हणतो आपण? इज इट न्यूट्रलायझेशन? नो. न्यूट्रलायझेशन हा ऍसिड आणि बेस सोबत संबंधित क्वेश्चन आहे. न्यूट्रलायझेशन मीन्स रिॲक्शन बिटवीन ऍसिड अँड बेस. सोल्यूट आणि सॉल्व्हेंट हे असू शकतं त्याच्यामध्ये, पण इथे ते नाही आहे. ऑप्शन बी इज ऑक्सिडेशन. आता याला ऑक्सिडेशन म्हणतात का? नाही. ऑक्सिडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इथे तसा काही कॉन्सेप्ट नाही आहे. ऑप्शन सी इज रिडक्शन. रिडक्शन म्हणतात का मग याला? नो, इट इज नॉट रिडक्शन. रिडक्शन काय असतं? रिडक्शन मीन्स ॲडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो या इथे कॉन्सेप्ट ॲप्लिकेबल नाही आहे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सॉल्वेशन. This process is called as solvation. Combination of ions or molecules of solute with solvent is called solvation. तर हा अगदी सुरुवातीचा प्रश्न आहे पहिल्या पानावरचा. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज सॉल्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Aluminum trichloride, boron trifluoride, these are options are Lewis acids, Lewis bases, Bronsted acids, Bronsted bases. So what is the correct answer? Yes, these are Lewis acids. आपण हे जनरली फ्रीडल क्राफ्ट असायलेशन रिएक्शन मध्ये बघितलेलं आहे की लेविस ऍसिड म्हणून आपण हे वापरतो, आणि या चॅप्टर मध्ये तर खूप काही आपण याच्यावरती डिस्कस केलेलं आहे. यांना ऍसिड का म्हणतात बरं? वाय दीज आर लेविस ऍसिड्स? लेविस ऍसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेअर acceptor. Okay, the substance, the species which can accept the electrons to form coordinate bond. ही डेफिनेशन आहे लेविस ऍसिडची. मग हे ऍक्सेप्ट करतात का इलेक्ट्रॉन पेअर? येस, दे ऍक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेअर. मग ते का ऍक्सेप्ट करतात? यातही आपण डिटेल्स बघितल्या होत्या की बोरॉन, ॲल्युमिनियम हे याच्यामध्ये सेंट्रल ॲटम आहेत आणि हे दोघेही इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहेत. इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कशामुळे? दे आर हॅव्हिंग वॅकंट पी ऑर्बिटल. त्यांच्यामध्ये पी ऑर्बिटल जे आहे ते वॅकंट असतं, रिकामं असतं. आपण तेही बघितलं होतं, हायब्रिडायझेशन त्यात आपण पाहिलं होतं. आणि आफ्टर हायब्रिडायझेशन one of the p orbital it remains vacant, so that vacant p orbital can accept and accommodate the electron pair. आणि त्यामुळेच BF3, AlCl3 हे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्युल्स आहेत आणि इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असल्यामुळे they can accept the electrons from base. So the correct answer is Lewis acids. Next question. Combination of acid with base to form addition product. This is according to, बघा आता क्वेश्चन वाचा. सोपा आहे क्वेश्चन, फार काही कठीण नाही आहे. कॉम्बिनेशन ऑफ ऍसिड विथ बेस. आता जनरली आपण कॉम्बिनेशन ऑफ ऍसिड बेस म्हटलं की न्यूट्रलायझेशन वगैरे आपल्या डोक्यामध्ये येतं. ओके, तर ठीक आहे, पण इथे आपल्याला विचारलेलं काय आहे? आपल्याला कॉन्सेप्ट विचारलेला आहे की हे कोणत्या कॉन्सेप्टच्या अंडर आहे. आणि ऍसिड आणि बेस दोघं कंबाईन होऊन एक ऍडिशन प्रॉडक्ट आपल्याला याच्यामध्ये मिळतोय. वी आर गेटिंग द ऍडिशन प्रॉडक्ट. त्यालाच ऍडक्ट असंही म्हणतात. इथे ऍडिशन प्रॉडक्ट ऐवजी ऍडक्ट हा जर शब्द आला तरी सुद्धा क्वेश्चन सेमच राहील, असं लक्षात घ्या. सो विच कॉन्सेप्ट गिव्स अस दिस आयडिया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऍसिड विथ बेस टू फॉर्म ऍडिशन प्रॉडक्ट? हे कशामध्ये होत असतं? लेविस कॉन्सेप्ट मध्ये.
लेविस मध्ये आपण पाहिलं की ऍसिड इज अ सबस्टन्स विच कॅन ऍक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इथे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार होतोय म्हणजे एक नवीन ऍडिशन प्रॉडक्ट इथे तयार होत असतो. सो द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, लेविस कॉन्सेप्ट. Next question. All cations are acids and all anions are bases. This is according to option A, Lewis concept, option B, Arrhenius concept, option C, Bronsted concept, and option D, Lux flood concept. So what is the answer of this question? All cations are acids and all anions are bases. Acid कसे असतात, cation कसे असतात, cations are electron deficient, anions are electron rich, आणि त्यामुळेच ते ऍसिड आणि बेस असतात. cations ऍसिड असतात आणि अनायन बेसेस असतात. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट. कारण अरेनियस कॉन्सेप्ट मध्ये इलेक्ट्रॉनचा काही संबंध नाही तसा. अरेनियस कॉन्सेप्ट काय सांगतं आपल्याला, H प्लस आयन डोनर आर ऍसिड, OH मायनस डोनर आर बेसेस ॲज पर द अरेनियस कॉन्सेप्ट. अरेनियस मध्ये H प्लस आणि OH मायनस घेतलेले आहेत कॉन्सेप्ट मध्ये. ब्रॉन्स्टेड मध्ये H प्लस आयनच घेतलेलं आहे ज्याला प्रोटॉन म्हटलंय. ऍसिड्स आर प्रोटॉन डोनर अँड बेसेस आर प्रोटॉन ऍक्सेप्टर. लक्स फ्लड मध्ये ऑक्साइड आयन डोनर ऍक्सेप्टर कॉन्सेप्ट घेतलेला आहे. सो द करेक्ट आन्सर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, लेविस कॉन्सेप्ट. Next question. Ammonia, water, alcohol, ether, these are options are given. A, Lewis acid, B, Arrhenius acids, C, Bronsted acids, D, Lewis bases. आता बघा आपल्याला जे कंपाऊंड्स दिलेले याच्यामध्ये अमोनिया, वॉटर, अल्कोहोल, इथर हे जे दिलेले आहेत दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ओके, यांच्यावर काही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज नाही आहे. ते कटायन किंवा अनायन नाही आहेत. मग आता ते इलेक्ट्रॉन रिच आहेत का इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहेत ते बघायचं. अमोनियाकडे बघूनच आपल्याला लक्षात येतं की इट इज हॅव्हिंग लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नायट्रोजन, सो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच. वॉटर इज हॅव्हिंग लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सिजन. अल्कोहोल, इथर, these also have lone pair of electrons on oxygen. So all these compounds are electron rich and they are able to donate the electrons, and that's why these must be bases. इलेक्ट्रॉन पेअर ते डोनेट करू शकतात म्हणजे ते काय असले पाहिजे, ते बेस असले पाहिजे. आणि बेसचा आपल्याकडे एकच ऑप्शन आहे, ऑप्शन डी, लेविस बेसेस, and it is the correct option. All of these are Lewis bases. Next question. Question number 13. According to generalized acid-base concept, H plus ion is a base, free electron is acid, free electron is base, OH minus ion is acid. So which one is correct option? Generalized acid base concept आपण लेविस नंतर बघितलं होतं. आपण अगोदर 3 कॉन्सेप्ट बघितल्या होत्या. पहिली होती सॉल्व्हेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट,
ज्याच्यामध्ये आपण सॉल्व्हेंटचं इन्व्हॉल्वमेंट बघितलं होतं. द सबस्टन्स विच इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पॉझिटिव्ह आयन ऑफ द सॉल्व्हेंट आर ॲसिड्स अँड द सबस्टन्सेस विच इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ निगेटिव्ह आयन ऑफ द सॉल्व्हेंट आर बेसेस, असं आपण बघितलं होतं. सेकंड जो कॉन्सेप्ट होता लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, त्याच्यात आपण ऑक्साइड आयन डोनर ॲक्सेप्टर बघितलं होतं. ऑक्साइड आयन ॲक्सेप्टर आर ॲसिड, ऑक्साइड आयन डोनर्स आर बेसेस. त्यानंतर थर्ड कॉन्सेप्ट आपण बघितली होती लेविस ॲसिड बेस कॉन्सेप्ट. ॲज पर द लेविस कॉन्सेप्ट, ॲसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्टर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड अँड बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आणि त्यानंतर आपण चौथी कॉन्सेप्ट बघितली होती जनरलाइज्ड ॲसिड बेस कॉन्सेप्ट. ही कॉन्सेप्ट जी होती ही पहिल्या तिघ कॉन्सेप्टची समरी आपण म्हणू शकतो. पहिल्या तिघ कॉन्सेप्टचा ॲव्हरेज म्हणता येईल, समरी म्हणता येईल. ओके, ॲज पर द जनरलाइज्ड ॲसिड बेस कॉन्सेप्ट, acidity is the positive character of the substance and basicity is the negative character of the substance. Acids are having positive charge, bases are having negative charge. More the positive charge, more is the acidity. More is the negative charge, more is the basicity. आणि त्यामुळेच जास्तीत जास्त पॉझिटिव्ह चार्ज कशावर असू शकतो, तर तो प्रोटॉनवरती असू शकतो. प्रोटॉन म्हणजे H+ आयन. ओके, H+ आयन वरतीच मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह चार्ज असू शकतो. अँड दॅट्स वाय प्रोटॉन or H+ ion is the most acidic species. निगेटिव्ह चार्ज जास्त असला तर त्याला बेस म्हटलं जातं ह्या कॉन्सेप्टनुसार. मग सगळ्यात जास्त निगेटिव्ह चार्ज ज्या स्पेसिसवर असेल इट विल बी द मोस्ट बेसिक. मग सगळ्यात जास्त निगेटिव्ह चार्ज कोणावर असतो? इट इज ओव्हर द इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट बेसिक, proton is most acidic and electron is most basic. मग आता याच्याप्रमाणे कुठलं ऑप्शन मॅच होतंय याच्यामध्ये? आपण पाहिलं की H+ आयन इज मोस्ट ॲसिडिक, त्यामुळे पहिलं ऑप्शन नाहीच. पहिल्या याच्यात त्यांनी सरळ बेस म्हटले त्याला, म्हणजे चुकीचं ऑप्शन आहे. फ्री इलेक्ट्रॉन इज ॲसिड, आपण आताच पाहिलं की इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट निगेटिव्ह अँड देअरफॉर इट इज मोस्ट बेसिक, त्यामुळे ऑप्शन बी सुद्धा कट झाला. ऑप्शन सी इज करेक्ट. फ्री इलेक्ट्रॉन इज बेस, जे आपण आताच पाहिलं होतं. सो द करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. फ्री इलेक्ट्रॉन इज बेस बिकॉज इट इज हॅव्हिंग मॅक्सिमम निगेटिव्ह चार्ज. कोणत्याही स्पेसिसचा निगेटिव्ह चार्ज कशामुळे असतो? इलेक्ट्रॉन्समुळे. कोणत्याही मॉलिक्युलचा, आयनचा. ओके, मग तो इलेक्ट्रॉन जर फ्री असेल तर त्याचा मॅक्सिमम चार्ज म्हणावा लागेल आपल्याला, मॅक्सिमम निगेटिव्ह चार्ज. सो फ्री इलेक्ट्रॉन इज बेस ॲज पर द जनरलाइज्ड ॲसिड बेस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Solvent which brings ionization of solute to same extent is called. क्वेश्चन एकदा व्यवस्थित वाचा. Solvent which brings ionization of solute, सोल्यूटचं आयोनायझेशन होत आहे कुठपर्यंत? टू सेम एक्सटेंट. सेम एक्सटेंट म्हणजे काय? जितकं सॉल्व्हेंटचं आयोनायझेशन आहे, जसं आहे तसं. ओके, सॉल्व्हेंट सारखंच आयोनायझेशन. सो इट इज कॉल्ड ऑप्शन ए ॲसिडिक सॉल्व्हेंट, बेसिक सॉल्व्हेंट, डिफरन्शिएटिंग सॉल्व्हेंट, लेवलिंग सॉल्व्हेंट. आता हा जो क्वेश्चन आहे इट बिलॉंग्स टू द
लेवलिंग अँड डिफरन्शिएटिंग सॉल्व्हेंट्स. लेवलिंग अँड डिफरन्शिएटिंग सॉल्व्हेंट्स मध्ये आपण काय बघितलं होतं की जेव्हा एखादा सोल्यूट आपण सॉल्व्हेंट मध्ये ऍड करतो त्यावेळेस त्या सोल्यूटचं आयोनायझेशन होतं आणि सोल्यूटचं आयोनायझेशन होऊन जनरली आपल्याला कटायन कोणता मिळतो, जो सॉल्व्हेंटचा असतो तोच मिळतो. जसं की HClचं एक्झाम्पल आपण बघितलं होतं. HCl जर आपण पाण्यामध्ये टाकला, इन द ॲब्सेन्स ऑफ वॉटर आपल्याला काय मिळेल, H+ आणि Cl-. पण पाण्यात टाकल्यामुळे आपल्याला काय मिळतंय, जो H+ डोनेट होतोय HClच्या आयोनायझेशनमुळे, दॅट H+ कंबाईन्स विथ वॉटर टू फॉर्म H3O+. म्हणजे सॉल्व्हेंट असल्यामुळे आपल्याला मिळाला H3O+. H3O+ हा ऑलरेडी वॉटरचाच आयन आहे. ओके, सो वी गेट H3O+. आणि फायनली मग त्या सोल्युशनची ऍसिडिटी कशामुळे आहे, इट इज बिकॉज ऑफ द H3O+. फ्री H+ जर असेल, HClचं आयोनायझेशन होऊन H+ आपल्याला मिळाले, तर H+ ची ऍसिडिटी जास्त असते. पण तेच पाण्यामध्ये टाकल्यामुळे H+ असा फ्री राहत नाही, इट कंबाईन विथ वॉटर टू फॉर्म H3O+. आणि ह्या H3O+ ची ऍसिडिटी H+ पेक्षा कमी आहे. ओके, सो HCl ची जी ऍसिडिटी आहे ती कोणाच्या लेवलला आली, H3O+ च्या लेवलला आली. अँड दॅट्स वाय वॉटर इज लेवलिंग सॉल्व्हेंट फॉर HCl. सेम एक्सटेंट हा जो शब्द आहे हा याच्यासाठी वापरला आहे की H3O+ च्या बरोबरीमध्ये त्याची ऍसिडिटी आली. H+ ची ऍसिडिटी काही असू द्या, पण पाणी असल्यामुळे, सॉल्व्हेंट असल्यामुळे तो सॉल्व्हेंट सोबत कंबाईन झाला आणि H3O+ च्या बरोबरीत त्याची ऍसिडिटी आली. अँड दॅट्स वाय द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D, लेवलिंग सॉल्व्हेंट. It is leveling solvent. Option D. See the next question. Question number 15. Acidic solvents are. Option is leveling for acids, leveling for bases, differentiating for bases, none of the above. कुठलंही याच्यातलं ऑप्शन करा, विचार करा तुम्ही. आपण आता समरी मध्ये सुद्धा बघितलं होतं. ऍसिडिक सॉल्व्हेंट्स आर, समरीत आपण काय पाहिलं की सेम असले तर डिफरन्शिएटिंग इफेक्ट मिळतो, विरुद्ध असले तर आपल्याला लेवलिंग इफेक्ट मिळतो. म्हणजे जर सॉल्व्हेंट तुमचा ऍसिडिक आहे, if solvent is acidic then it will be differentiating for acids and leveling for bases. सारख्यासाठी differentiating आणि विरुद्धसाठी leveling. So the correct option is, it is leveling for bases. Option B. Acidic solvents are leveling for bases. येत आहे लक्षात? सोपा कॉन्सेप्ट आहे आणि आपण रेग्युलरला त्याला जास्त डिटेल मध्ये बघितलेलं आहेच. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. बेसिक सॉल्व्हेंट्स आर. बघा आता ऍसिडिक बद्दल काय पाहिलं आपण, ऍसिडिक सॉल्व्हेंट आर लेवलिंग फॉर बेसेस. तसं बेसिक सॉल्व्हेंट काय असतील, दे विल बी लेवलिंग फॉर ऍसिड्स. विरुद्धसाठी लेवलिंग, सारख्यासाठी डिफरन्शिएटिंग. कदाचित तुम्हाला दोन ऑप्शनही मिळतील. बेसिक सॉल्व्हेंट्स आर लेवलिंग फॉर ऍसिड्स, दुसरा एखादा ऑप्शन असेल, सेकंड ऑप्शन असेल समजा डिफरन्शिएटिंग फॉर बेसेस, आणि तिसरा ऑप्शन असेल बोथ A अँड B. तर त्या केसमध्ये बोथ A अँड B आपल्याला म्हणावं लागेल.
पण इथे तसे दिलेले नाही आपल्याला ऑप्शन. इथे ऑप्शन आपल्याला ॲप्रोप्रिएट ऑप्शन जे आहे, करेक्ट ऑप्शन जे आहे, इट इज लेवलिंग फॉर ॲसिड्स. सो ऑप्शन ए, लेवलिंग फॉर ॲसिड्स. Next question. Substances used to increase ionization of acids or bases in medium are. Question वाचा. Substances used to increase ionization of acids or bases. म्हणजे काय? आपल्याला आयोनायझेशन इन्क्रीज करायचंय, वाढवायचंय, आणि त्याच्यासाठी काही सबस्टन्सेस वापरले जाणार आहे. ते सबस्टन्सेस जर आपण वापरले नाही तर आयोनायझेशन कमी होईल. आपल्याला आयोनायझेशन वाढवायचं आहे, मग ते आयोनायझेशन प्रोसेस असिस्ट करण्यासाठी आपण काहीतरी सबस्टन्स त्यात ॲड करणार आहे मीडियममध्ये. त्याला काय म्हणतात? ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणतात का? नाही. ऑक्सिडायझिंग एजंट ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सिडेशन. It removes the electron from other species. Reducing agent आहे का? नाही. हे जे ऑप्शन आहे ना, ऑक्सिडायझिंग एजंट, रिड्युसिंग एजंट, हे इररिलेव्हंट दिलेले आहेत या चॅप्टरच्या दृष्टीने. पण आपल्याला तेच ओळखायचं आहे की हे इररिलेव्हंट आहे, मग रिलिव्हंट कोणतं आहे ते आपल्याला याच्यातून फाइंड आउट करायचं आहे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, को-सॉल्व्हेटिंग एजंट्स. आपण पाहिलं होतं की सॉल्व्हेशन प्रोसेस वाढवण्याचं काम हे को-सॉल्व्हेटिंग एजंट करत असतात, आणि त्यामुळेच त्यांना फ्रीडल क्राफ्ट रिॲक्शन मध्ये कॅटलिस्ट म्हणूनही वापरलं जातं. AlCl3Sl, BF3Sl. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, को-सॉल्व्हेटिंग एजंट्स. Next question. Question number 18. Species having strong tendency to accept electrons and form ionic bond with base are called. आता पहा, इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्टर म्हणजे कोण? ॲसिड्स. दे आर ॲसिड्स. पण आपल्याला आता ते हार्ड ॲसिड आहे का सॉफ्ट ॲसिड आहे हे पण ओळखता आलं पाहिजे. जेव्हा स्ट्रॉंग टेंडन्सी हा शब्द आहे, strong tendency to accept electrons means it must be strong acid. Strong acid म्हणजेच कोणता ऍसिड? It is hard acid. Okay, it is hard acid. Hard acids are strong acid. They have strong tendency to accept the electrons. आणि strong tendency ने इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केल्यामुळे तिथे आयोनिक बॉन्ड होतो. जर टेंडन्सी वीक असेल तर आयोनिक बॉन्ड तयार होत नाही, तिथे कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होत असतो. बट हियर स्ट्रॉंग टेंडन्सी रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड अँड द ॲसिड इज हार्ड ॲसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Species in which valence electrons are easily distorted or polarized or donated are called. आपण पोलरायझेशन कॉन्सेप्ट बघितला होता की जर स्मॉल साईज असेल तर पोलरायझॅबिलिटी कमी असते, पोलरायझेशन कमी असतं. त्यात मी एका पिशवीचं एक्झाम्पल लिहिलं होतं की जर पिशवी खूप मोठी असेल आणि त्यात साहित्य कमी असेल तर ते साहित्य इकडे तिकडे मूव्ह होईल. त्याचप्रमाणे जर ॲटम, आयन हे मोठे असतील तर त्यांच्यातले इलेक्ट्रॉन सुद्धा मूव्ह होतील. त्यांच्या मूव्हमेंटमुळे आपल्याला पोल्स मिळतात. ते ज्या बाजूला सरकतील तिकडे निगेटिव्ह चार्ज सरकेल आणि दुसऱ्या बाजूला इलेक्ट्रॉन्स कमी राहिल्यामुळे तिकडे पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला दिसेल. पण साईज स्मॉल असेल तर ही मूव्हमेंट फारच कमी असते आणि निग्लिजिबल असते आणि पोलरायझेशन त्यामुळे कमी असतं.
but for large molecules, ions, the polarization is more, polarizability is more. आणि त्यामुळे काय होतं, साईज मोठी असेल तर इलेक्ट्रॉनचं डोनेशन सुद्धा इझिली होतं. इलेक्ट्रॉन डोनरला आपण काय म्हणतो, बेस म्हणतो. आणि ते इलेक्ट्रॉन डोनेशन जर अगदी इझिली होत असेल, इलेक्ट्रॉन डोनेशन अगदी इझिली होत असेल तर आपण त्याला स्ट्रॉंग बेस म्हणू. इलेक्ट्रॉन डोनेशन होत आहे पण अगदी जबरदस्तीने होत आहे, कमी प्रमाणात होत आहे, इझिली होत नाहीये, तेव्हा आपण त्याला वीक बेस म्हणतो. मग स्ट्रॉंग बेस म्हणजे कोणता? स्ट्रॉंग बेस इज सॉफ्ट बेस, वीक बेस इज हार्ड बेस. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सॉफ्ट बेस. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन जे आहे हे याच्यामध्ये टाइटली हेल्ड नसतात, they are loosely held, and that's why the donation is very easy and that base is strong base. Next question. According to Pearson's HSAB concept, hard acid prefers to bind. तर पिअर्सन कॉन्सेप्ट आपण पाहिला होता, त्यात त्यांनी काय सांगितलं, हार्ड ऍसिड हार्ड बेस सोबत कंबाईन होतो, सॉफ्ट ऍसिड सॉफ्ट बेस सोबत कंबाईन होतो, आणि अशा कॉम्बिनेशनने जे कॉम्प्लेक्स तयार होतं इट इज हॅव्हिंग मोर स्टॅबिलिटी. सो द करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हार्ड बेस. Last question. According to Pearson's HSAB concept, the product is more stable when. आता बघा, आपण स्टॅबिलिटी बद्दलही सांगितलं होतं. कॉन्सेप्ट आपल्याला काय सांगतो की दोघं कंबाईन होणाऱ्या स्पेसिस जर हार्ड असतील तर स्टॅबिलिटी जास्त राहील. दोघं कंबाईन होणाऱ्या स्पेसिस सॉफ्ट असतील तरी सुद्धा स्टॅबिलिटी चांगली राहील. पण कंबाईन होणारा एक हार्ड असेल आणि दुसरा सॉफ्ट असेल, इन दॅट केस स्टॅबिलिटी इज लेस. बघा मग कुठला ऑप्शन याच्यामध्ये फिट बसतंय. ऑप्शन ए इज हार्ड ऍसिड कंबाईन विथ सॉफ्ट बेस. नो, दिस इज रॉंग. सॉफ्ट ऍसिड कंबाईन विथ हार्ड बेस, अगेन इट इज रॉंग, कारण एक सॉफ्ट आणि एक हार्ड आहे म्हणजे स्टॅबिलिटी कमी असेल. आपल्याला मोर स्टेबल बघायचं आहे. So correct option is option C, hard acid combined with hard base. So option C is the correct option. So we shall stop here. There may be any more multiple choice questions. Okay, पण आपण एक कशा प्रकारचे क्वेश्चन्स येतात आणि याच्यातले येऊ शकतात एक्झाम मध्ये, त्यामुळे हे व्यवस्थित लक्षात घ्या. कॉन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर असल्या म्हणजे हे क्वेश्चनही तुम्हाला अगदी सोपे जातील. आणि हे चॅप्टर दिसायला जेवढं दिसतं मुळात याच्यामध्ये कॉन्सेप्ट तितक्या जास्त नाहीच आहे. आपण जर शॉर्टमध्ये आपल्या लक्षामध्ये ठेवलं की हे काय ते काय, कम्पॅरेटिव्ह त्याचा स्टडी केला तर आपलं अगदी इझिली हे चॅप्टर लक्षात राहू शकतं. सो विश यू ऑल द बेस्ट. In the next lecture, we will revise our first chapter, stereoisomerism. So you be prepared with that chapter. त्याचा अभ्यास करून ठेवा. पुढच्या लेक्चरला आपण त्याची समरी, त्याच्यावर आधारित काही क्वेश्चन्स बघू. ओके.